Hallelujah. Father, Lord, Ça a filmé Amen. quand tu as laissé ça? Pray in the mighty name of Jesus that you, Lord, strengthen us. May just keep your word so that we may just walk, Father, not according to our mind, but according to your spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. We pray thanksgiving. We say Amen. Amen. You may have a seat. Vous pouvez vous asseoir. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. We pray to you all in the mighty name of Jesus. I want you to Nous saluons look at your dans neighbor. Greet your neighbor, please. Nous saluons dans le nom de Jésus. Je veux que tu Yes. puisses saluer ton voisin et salue ton voisin. Hallelujah. Amen. Beloved, the Bible says, La Bible dit, as we have just read from the book of John, chapter 11, quand nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 11, yes, we all know the scripture. nous connaissons tous l'écriture de ce passage. Yes, the scripture related to the death of Lazarus. Ce passage nous parle de la mort de Lazare. Beloved, the title of my message is, Le titre de mon message, c'est even though we didn't read the key verse, même si nous n'avons pas lu le verset principal, but it's written in the same chapter, John chapter 11, mais il est écrit dans le même chapitre. verse 25, Jesus says, Jean chapitre 11, verset 35. yes, the Bible says, Jesus said to her, to the two sisters, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though he die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Beloved, Bien-aimé, let me put you in the context. The Bible says, la Bible dit, yes, there was a man in Bethany. la Bible dit qu'il y avait un terrain à Béthanie. A man, a family. Il y avait un homme à Béthanie. Yes, the family included Lazarus and two of his sisters. Il y avait une famille qui avait Lazare et ses deux sœurs, Yes, Martha and Mary. Marthe et Marie. Beloved, the scripture says this family had a close relationship with Jesus. La Bible dit que cette famille était proche de Jésus. The Bible says they were even friends with Jesus. La Bible dit qu'ils étaient amis avec Jésus. But listen, the scripture said even much more than that. The Bible says La Bible dit, Jesus loved them. la Bible dit que Jésus les a aimés. Listen, but one day, beloved, Lazarus fell sick. Et un jour, Lazare est tombé malade. The scripture says the two of his sisters, Martha and Mary, sent for Jesus to come and help them. Et la Bible dit que les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ont envoyé un message à Jésus pour que Jésus puisse venir. Yes, the situation pushed them to call on Jesus, Leur, to seek for Jesus. leur situation les a poussés à chercher Jésus. Beloved, because they were unable to deal successfully with this situation. Parce qu'ils étaient incapables de gérer le succès dans cette situation. This is the reason why, C'est la raison pour laquelle, yes, they sent for Jesus to come and intervene in this situation. c'est pour ces raisons qu'ils ont cherché l'intervention de Jésus. Yes, because they knew that Jesus was the healer. Parce qu'ils savaient que Jésus était le guérisseur. Yes, because they knew that Jesus was the only one capable to deliver the sick brothers. Ils savaient que Jésus était le seul capable de guérir l'homme, le malade. But let me tell you, people of God, the Bible says we might be friends with Jesus. La Bible dit que nous pouvons être amis avec Jésus. Yes, Jesus might love you. Jésus peut t'aimer. But listen, the scripture says in this world, as long as we live in this world, we will all face tribulation. Mais la Bible dit que aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, nous aurons toujours des tribulations. Yes, we may always, as the scripture says, encounter difficult situations. La Bible dit que nous rencontrerons toujours des difficultés. Yes, that will push you to call upon the name of the Lord. Des difficultés qui te pousseront à chercher le nom de Jésus. Yes, this has actually happened in the life of Lazarus. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Lazare. Jesus loved them. Jésus les a They aimés. were friends with Jesus. Ils étaient amis avec Jésus. But Lazarus fell sick. Mais Lazare est tombé malade. But listen, if we just carry on reading, the Bible says this sickness, listen, beloved, Jesus said this sickness is not unto death.
La Bible dit que Jésus a dit que cette maladie ne va pas conduire à la mort. Yes, even the Bible says this. Yes, the sickness that struck Lazarus was not a serious one, was not a deadly sickness. Et même la Bible dit que la maladie qui avait frappé Lazare n'était pas une maladie qui pouvait conduire à la mort. But when the message came to the ears of Jesus, et lorsque le message est arrivé aux oreilles de Jésus, yes, 2 days after, 2 jours après, the scripture says, oh, right at that time, Lazarus died. The sickness was not serious. Et cette maladie n'était pas une aussi grande maladie, mais la Bible dit que Lazare est mort. Yes, Lazarus died, but the scripture has never said that that sickness was a serious one. Mais la Bible n'a jamais dit que cette maladie était une si grande maladie. Il a tué Lazare. But let me tell you, Lazarus died not due to the sickness. If we think that it's the sickness that killed or took away the life of Lazarus, we don't understand the scripture. Si nous pensons que c'est la maladie qui a pu tuer Lazare, donc nous ne comprenons pas. Yes, because Jesus said, he said, this sickness is not up to death. Parce que Jésus lui-même a dit que cette maladie n'était pas aussi une si grande maladie. Yes, there was no way for Lazarus to die. Il n'y avait pas, Lazare ne devait pas mourir. But at the end of the day, he died. Mais Lazare est quand même mort. Not due to the sickness. Mais pas à cause de la maladie. He died because Jesus was not there. Il est mort parce que Jésus. I want somebody to understand. Lazarus died because Jesus was not there to heal him. Je veux que vous puissiez comprendre que Lazare était mort parce que Jésus n'était pas là pour le guérir. Yes, Lazarus died because Jesus is the healer. Lazare est mort parce que Jésus est le Yes, the solution to the problem was Jesus. La solution au problème est People Jésus. of God, let me tell you this. If Jesus was not in your situation, if Jesus was not in your condition, your current condition, beloved, you will face tribulation. Bien-aimé, si Jésus n'était pas dans ta situation actuelle, tu rencontreras toujours. Yes, if Jesus is not in your life, if Jesus is not in your favor, people of God, your situation will get worse. It's why, yes. Bien-aimé, si Jésus n'est pas dans ta situation, dans ta vie, ta situation sera de pire en pire. This is the cause or the reason why Lazarus died. C'est la raison pour laquelle Lazare est mort. Yes, beloved, if you are sick, the Bible says, call upon Jehovah Rapha. He's the Lord who is the Lord who heals. Yes. La Bible dit que lorsque tu es malade, appelle Jéhovah Rapha, People il est of le God, guérisseur. yes, if you go bankrupt, call upon Jehovah Jireh. He's the provider, the one who provides for you. Tu n'as qu'à appeler le nom de Jéhovah Jireh, qui est le pourvoyeur. Yes, beloved, if your heart is troubled, people of God, we shall call upon Jehovah Shalom, the Prince of Peace. Lorsque ton cœur est troublé, tu dois appeler le nom de Jéhovah Jireh, le prince de paix. Yes, beloved, this is the reason why Lazarus died. Not due to the sickness, but because Jesus was not there. Because of the absence of Jesus in this situation. C'est pour cette raison que Lazare était mort, pas à cause de la maladie, mais à cause de l'absence de Jésus dans cette situation. Yes. The scripture says, listen, the scripture says, Martha and Mary, the two sisters, La Bible dit que yes, called or sent for Jesus to come into La it. Bible dit que les deux sœurs ont cherché l'intervention de Jésus. Beloved, this is so amazing. The scripture says when Jesus heard the situation, Lorsque Jésus a entendu la the situation, Bible says he even overstayed. Yes, he stayed 2 more days. lorsque Jésus a entendu la situation, il est encore resté 2 jours de plus. Yes, beloved, the two sisters were just expecting Jesus to rush. Les deux sœurs attendaient Jésus de venir précipitamment. Yes, they were expecting Jesus, yes, to the message they sent to Jesus was a kind of, yes, we might hurry Jesus up. Et à cause du message qu'elles ont envoyé à Jésus, elles s'attendaient à ce que Jésus puisse venir rapidement. But listen, people of God, the Bible says Jesus overstayed. Yes, he said, I will stay here 2 more days. Et Jésus a décidé de rester 2 jours de plus encore. Listen, people of God, he said, this sickness is for the glory of God. It's not unto death, but this sickness is for the glory of God to be displayed. It's for the glory of God to be revealed. Et Jésus dit que cette maladie ou cette mort, c'est pour la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu soit manifestée. Beloved, sometimes we pray, Bien aimé, parfois nous prions, we don't see any results.
on ne voit pas des résultats. Yes, you even decide to increase your amount of prayer. Et tu décides même d'augmenter ta façon de Yes, prier. you even change the method. You say, no, I will fast now. Tu changes même ta façon de prier, tu décides même de jeûner. You still don't see any results. Mais tu ne vois toujours pas des résultats. You even say, no, I will go deeper down. You say, I will start now offering to God. Et tu décides même de commencer à donner des offrandes à Dieu. You still don't see any results. Tu ne vois toujours pas des résultats. Beloved, let me tell you, Bien aimé, if laisse-moi te dire, you do all these things, si tu fais toutes ces and you are choses, still faithful to God, mais si tu restes toujours fidèle à but Dieu, you don't see any results yet, mais si tu ne vois pas encore les let me résultats, tell you, people of God, that your reward, yes, will be greater. bien aimé, il faut savoir que ta récompense sera Yes, grande. I want somebody to understand. If yes, you have been praying for so long, Je veux que quelqu'un comprenne que tu as prié you have pendant been si calling longtemps. upon the name of the Lord for so long, Tu as appelé pendant longtemps le nom de Jésus. but see, you don't see any results yet. Mais aussi longtemps que tu ne vois pas encore les résultats. But if you are still faithful to God, Mais si tu es people toujours, of God, mais si tu es toujours fidèle à Dieu, your rewards will be greater. ta I want récompense, somebody to understand. ta récompense sera grande. Your rewards will be greater. Ta récompense sera grande. Beloved, God is not in heaven. God is not surprised at your situations. Bien aimé, il faut savoir que Dieu au ciel n'est pas surpris de ta situation. As I say, the two sisters were just expecting Jesus to rush. Les deux sœurs, elles attendaient Jésus, que Jésus vienne rapidement. But Jesus overstays. Mais Jésus est resté pendant 2 jours. Beloved, that means if you've been praying for so long, Juste pour dire que si tu pries pendant ce temps, yes, but you don't see any result. mais tu ne vois pas encore des Let résultats, me tell you that Jesus in heaven delays his coming. mais il I want faut somebody to understand. je veux que tu puisses comprendre que Jésus dans les cieux est en train de retarder sa venue. Yes, Jesus in heaven delays your miracle. Jésus dans les cieux, il est en train de retarder. Jesus in heaven delays your breakthrough. Jésus au ciel, il est en train de retarder ta percée. Yes, for only one reason. Pour une raison, For the glory of God. pour la To gloire, be revealed. pour la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu soit révélée dans ta vie. Beloved, the scripture says, La Bible dit this sickness, que cette maladie, your situation, ta situation, your bankruptcy is not unto death, but is unto life. Oh, yes. Yes, it's for the manifestation of the glory of God. la situation c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Yes, people of God, let's read another scripture. Mais lisons un autre passage. We are still in the same chapter. Let me just find it. Let me read it quickly. Yes, beloved, the Bible says, as I said, John chapter 11, Jean chapitre 11, verse 4. When he heard, referring to Jesus, when he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for the glory of God, so that God's Son may be glorified through it. But listen to verse 3. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Amen. Beloved, the Bible is quite clear. The one you love. La Bible dit clairement, les sœurs de Lazare envoient le message à Jésus en disant, c'est lui que tu aimes est malade. Yes, people of God, as I said, God, yes, may love you. Dieu peut But t'aimer, listen, there will be situations. Dieu peut t'aimer, mais There will be situations. You face situations. tu rencontreras toujours des situations, Yes, that will just go beyond your ability. des situations qui seront au-dessus de tes capacités. Beloved, when we are praying, we are not joking. Lorsque nous prions, nous ne Yes, we are not plaisantons pas. joking. Nous ne plaisantons pas. When we are praying, people of God, we are not wasting our time. Do you think? Lorsque nous prions, nous ne perdons pas notre temps. Do you think that Martha and Mary didn't pray for Lazarus? Pensez-vous que Marie et Marthe ne priaient pas pour Do you Lazare? think that they didn't lay the hand on him or upon him? Vous ne pensez pas qu'elles ont pu essayer de poser leurs mains à Lazare? They were Jesus' friend. This is what the scripture says. Elles étaient amies avec Jésus. If they were, that means yes, they had that opportunity to be taught by Jesus. Si elles étaient amies avec Jésus, elles avaient cette opportunité d'être enseignées par Jésus. Yes, this is how friendship works. C'est comme ça que l'amitié fonctionne. For me,
yes, I'm pretty sure that they prayed for him. Selon moi, je suis sûr qu'elles ont prié pour Lazare. For me, I'm pretty sure, yes, that they even fasted for him. Selon moi, je pense même qu'elles ont jeûné pour Lazare. But when the situation just worsened, they called upon the true God, the true healer. Mais lorsque la situation est devenue de plus en plus pire, elles ont appelé le vrai Dieu. Beloved, yes, as long as we are people of God, we should encourage each other to always call upon the name of our Lord. Bien aimés, nous devons nous encourager lorsque nous appelons le nom de Jésus. Beloved, the Bible says, yes, even though Jesus overstayed, La Bible dit que même si Jésus est resté encore pendant 2 jours, yes, but when the time arrived, when the time came, Mais the lorsque- Bible says, mais lorsque le temps est arrivé, la Bible dit yes, the scripture says, Jesus journeyed all the way from where he was to the place where Lazarus was buried. La Bible dit que Jésus s'est déplacé de là où il était jusqu'à l'endroit où Lazare Yes, était enterré. yes, to the place where Lazarus was buried. The scripture says, when he arrived, La Bible dit que lorsque Jésus arriva, it's been 4 days since Lazarus was buried. il est arrivé 4 jours après que Lazare soit enterré. Beloved, 4 days. 4 jours. Jesus arrived 4 days later. Jésus est arrivé 4 jours après. But let me tell you, let's read the scripture. The Bible says, my brother Chef, you can just help me with the reading. Yes, we're going to read. Let me find it. The Bible says, help me to read. Help me to read. John chapter 11, John chapter 11, verse. Read for me 32, 31 to 32. Jean chapitre 11, verset 31 à 32. John chapter 11, 31 to 32. The word says, Then the Jews who were with her in the house and comforting her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, followed her, saying, She's going to the tomb to weep there. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Yes. Read for me 17. Chapter, verse 17. Verse 17, John chapter 11, it says, So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away. Thank you, Jesus. Beloved, the Bible says, when Jesus arrived, La Bible dit que lorsque Jésus arriva, it's been 4 days. après 4 jours, Yes, 4 days after the burial. 4 jours après l'enterrement de Lazare, The scripture says, yes, when Martha and Mary saw Jesus coming, la Bible dit que lorsque Marthe et Marie ont vu Jésus, yes, they said to him, elles ont dit à Jésus, Lord, if you had been here, our brother would not have died. elles ont dit à Jésus que si tu étais ici, notre frère ne devait pas mourir. Beloved, this is what he said. C'est ce qu'elles ont dit. Jesus needs to be present in your situation. You might be friends with Jesus. Jésus doit être présent dans ta situation. People of God, you might be friends Tu peux with the healer. être ami avec Jésus, But if you do not call mais upon him to come and intervene, si tu n'appelles pas Jésus pour qu'il puisse intervenir dans ta there's no situation, way to get healing. There's no way for you to get your healing. il n'y a pas moyen que tu puisses être guéri si tu n'appelles pas de Jésus dans ta situation. Yes, that's why I heard you this afternoon. C'est pour cette raison que People of God. je vous demande cet Yes, après-midi, we might continue calling upon the name of our tu Lord. dois In continuer your à appeler situation, le nom de people of Jésus. God, do not think that you will outmatch Jesus. You cannot. Bien-aimé, tu dois continuer à appeler le nom de Jésus. Your strength can never outpower the strength of God. Your situation cannot beat God. Ta situation ne peut jamais être au-delà de Dieu. When Jesus arrived, the Bible says
Lorsque Jésus arriva, la Bible dit it's been 4 days. que c'était 4 jours après. But listen, even the sisters said to Jesus, Même les sœurs ont dit à it's Jésus. too late. Même les sœurs ont It's dit. been 4 days. Même les sœurs ont dit à Jésus qu'il était déjà trop tard. People of God, it's never late with God. Bien-aimé, il n'est jamais trop tard pour Dieu. It's never late with God. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jesus told them, show me where you've buried him. Et Jésus leur dit de lui montrer où est-ce qu'on avait enterré Lazare. Beloved, even the sister Mary said, Même la sœur Marie, elle dit it's too late. Elle dit à Jésus qu'il était déjà trop tard. It's too late. It had been 4 days. The body is probably decomposed by now. But let me tell you, people of God, Elles ont dit à Jésus qu'il c'était déjà trop tard, que le corps était déjà presque décomposé. your situation is not late yet. Bien-aimé, ta situation n'est pas For trop tard. God, people of God, they still hope as long as you keep your trust in God. Bien-aimé, il y a encore de l'espoir aussi longtemps que tu crois en Dieu. Yes, my brother Chris, I don't know if you can read, help me. The scripture says, La Bible dit, let me find the scripture. The Bible says, let me find this first scripture where it's well written. Let me read 14, verse 14. John chapter 11 verse 14. 39, 40 to 40. Verse 39 to 40. Yes. John chapter 11 verse 39 to 40. Take the stone away. Jesus ordered. Martha, the dead man's sisters, answered, there will be a bad smell, Lord. He has been buried for 4 days. Yes. Jesus said to her, didn't I tell you that you would see God's glory if you believe? Hallelujah. Amen. Beloved, the Bible says, yes, people told them, or Jesus asked them to show him where Lazarus was buried. Jésus leur demanda de leur montrer où Lazare était enterré. Beloved, Martha said, Marthe dit à Jésus, do not go there because there is, listen to what the scripture says. But, my brother is coming here, I'm not reading. verse 39. Yes. Martha, By this time, Martha, they say, there will be a bad smell, Lord. beloved, my versions Ma version, even emphasize it in it. The scripture says there is a pungent smell, la Bible dit qu'il y a- something that you cannot stain. la Bible dit qu'il y avait une très mauvaise odeur. Yes. Tu ne peux même pas être, ou tu ne peux même pas te tenir. Beloved, I want somebody to understand this. Je veux que quelqu'un comprenne ceci. Never trust what you see Ne crois, with your physical eyes. ne crois jamais, Never trust what you hear ne crois jamais en ce with que your tu physical ears. ne crois jamais en ce que tu vois avec tes People of yeux God, physiques. our senses can deceive us. But by now, people of God, we should trust what Jesus says. Bien aimé, nos sens peuvent nous décevoir, mais nous devons croire en ce que Jésus dit. Jesus said, open the tomb. She said, no. She wanted to argue with Jesus. Jésus leur ordonna d'ouvrir le tombeau. Beloved, how many times you want to argue with Jesus? Bien aimé, combien de fois tu as pu essayer de discuter avec Jésus? Yes, how many times you want to persuade Jesus? No, it's too late. There's nothing that can be done now. Bien aimé, combien de fois tu as pu essayer de... Yes, but let me tell you, people of God, with Jesus, there's still hope. En Jésus, il y a toujours de l'espoir. The Bible says, La Bible dit, did I not tell you ne t'ai-je pas that dit... if you believe, you will see the glory of God? Jésus leur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Beloved, trust what Jesus says, Bien aimé, crois en ce que Jésus dit. not what you can perceive with your physical senses. Ne crois pas en ce que tu peux voir avec tes sens. Yes, what Jesus says is the truth. If Jesus tells you, you will see my glory, people of God, we shall
see the glory of God. Bien-aimé, crois en ce que Jésus dit. Si Jésus dit que tu verras ma gloire, crois et tu verras la gloire de Jésus. But listen, almost done. Beloved, the scripture says, La Bible dit, Jesus called himself, I am the resurrection and life. la Bible dit que Jésus se fait appeler lui-même, il est la résurrection. Is the resurrection and life. I just want to put across something here. Il est la résurrection et la He didn't vie. say I am the life and the resurrection. No. He didn't put the word around. He said I am the resurrection and life. Jésus n'a pas dit qu'il est la vie et la résurrection, mais il a plutôt dit qu'il est la résurrection et la vie. Yes. Why did Jesus put it this way? Pourquoi Jésus a placé de cette façon? He is the resurrection, people of God. Il est la résurrection. Of course, is life. Bien sûr, il est la résurrection. But let me tell you, you cannot resurrect if you do not die. Bien aimé, tu ne peux pas ressusciter si tu ne meurs pas. People of God, yes, to receive the new life of Jesus, Bien aimé, to receive the new life of Jesus, pour recevoir la start first by nouvelle, dying. pour recevoir la nouvelle vie I want avec Jésus, somebody, yes, to understand this. Jesus is the resurrection of life. Jésus est la résurrection. But to ever experience this, we have to die first. Mais pour pouvoir expérimenter cela, nous devons Yes, d'abord you mourir. have to die. You have to let go of something in your life. You have to let go of something, people of God, or within ourselves, people of God, to profit from the resurrection and new life of Jesus. Bien aimé, tu dois laisser partir quelque chose dans ta vie pour que la résurrection puisse profiter dans ta vie. Yes. As I said, people of God, we have to let go of something. Yes. Nous devons laisser partir We have quelque to chose. let go of bad habits. We have to let go of bad characters. People, we have to do away with all these things to profit from the new life that comes from God. Bien aimé, nous devons laisser partir nos mauvaises habitudes, nos mauvais caractères pour que la résurrection puisse prendre place dans nos vies. Yes, beloved, the Bible says Jesus is the resurrection and the resurrection's life. La Bible dit que Jésus est la résurrection. Yes, he told them, open the tomb. Il leur a dit d'ouvrir le tombeau Because he was the resurrection life. parce qu'il est la He résurrection commanded et la vie. Lazarus to come out. Il a commandé à Lazare de se lever, de sortir. Yes. But this happened because Martha and Mary, as the scripture says, believed in Jesus. Et ceci s'est passé parce que Marthe et Marie ont cru en Jésus. Beloved, this is the condition to see or to experience resurrection and life. It's to be. It's not being Jesus' friend, but it's to believe in Jesus, to believe in what Jesus says. Bien aimé, ça c'est ça la condition pour expérimenter la résurrection. Ce n'est pas d'être ami avec Jésus, mais c'est pour croire en ce que Jésus dit. Yes, people of God, your situation, your condition is not too late for God. Ta situation ou ta condition n'est pas tard pour Dieu. It's not too late Il n'est pas encore tard. for Jesus Il n'est pas to tard. intervene. It's not too late for God to intervene. Il n'est pas tard pour Dieu de venir intervenir pour ta situation. Let's not your senses deceive you. Let's not your senses deceive you. Que tes sens ne puissent pas te décevoir. Yes, your situation might probably, as the scripture says, be pungent. But let me tell you, Ta situation peut être encore pire, mais laisse-moi te dire, Jesus can stand the bad situation, the bad smell of your situation. Jésus peut changer. Jesus, yes, I'm telling you, can Cœur de ta stand situation. the pungent smell of your situation. Jésus Jesus can can stand, yes, as the scripture says, can stand the bad odor of your situation. Jésus peut changer la mauvaise odeur de ta situation. People of God, this is the message. Bien aimé, c'est ça le I will message. stop here. But before we stop, I want you to pray. Je veux qu'on puisse prier. I'm going to stand up. Nous allons nous lever. Beloved, it's not too late for God. Bien aimé, il n'est pas encore tard pour It's Dieu. not too late for Jesus. Il n'est pas encore tard pour Jésus. Let's not your senses deceive you, people of God. Que tes sens ne puissent pas te It's not too décevoir. late. Il n'est pas encore tard. What is that bothers you for so long? Is it your job? Is it your actual or current condition? Ta situation actuelle, But let me tell you, Jesus is more powerful. The scripture says the one in you is greater than your situation. la Bible dit qu'il est plus grand que ta The situation. one in you is greater La Bible dit que than what you go through.
La Bible dit que celui qui est en toi est plus Yes, grand the que one celui que tu in you traverses. is greater, more powerful Celui qui est en toi est plus than puissant, what you can ever go through. plus puissant We are que going ce to que tu pray. traverses. Nous allons It's prier. not too late for Il Jesus. n'est pas encore tard pour Jésus. Stop arguing with Jesus. Arrête de te disputer avec Jésus. Yes, just believe. Crois seulement en lui. Just believe. Crois seulement en It's lui. like what he said Crois to en, the two sisters. Just, crois en ce qu'il dit. I just, not even command. I just, ask you to believe. Je te demande juste de croire. And you will see. Crois et tu verras. We cannot understand. People thought we cannot understand what God can do. You cannot. Bien-aimé, The way tu will peux just, the way you will do it. You will not. You cannot. Even if you trust, you explain to you. You cannot understand. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre de la façon dont Dieu va opérer. Même s'il t'expliquait, tu ne comprendras pas. Yes, we just need to believe. Tu as juste besoin de croire. Yes, people of God, I want somebody to believe. Je veux que quelqu'un puisse croire. Father, help me believe. Seigneur, aide-moi à croire. Father, help me believe. Seigneur, aide-moi de croire It's en toi. not too late. Il n'est pas encore tard pour It's toi. not, my situation is not too late for you. Ma situation n'est pas encore My tard. family, yes, Lord, it's not too late for you, for my family. Il n'est pas encore tard pour ma situation. Yes, pour ma for famille. my condition, Pour ma condition, il n'est it's pas not encore too tard. late for you. Il n'est pas encore tard pour In toi. the mighty name of Jesus, may the Lord visit you. Dans le nom de Jésus. Yes, the que same Dieu way he visite. did with Martha and Mary, may the Lord visit you. De cette façon qu'il a fait avec In your Marie. toughest time, may the Lord visit you. Dans ta situation Yes, difficile, qu'il puisse te in your visiter. difficult moment, may the Lord visit you. Dans des moments difficiles, People qu'il of puisse te God, just visiter. believe. Ask somebody to say, Father, I believe. Yes, Father, I believe. Father, I believe. Father, I believe. In the mighty name of Jesus, we are just praying in the mighty name of Jesus. Dear